eno Baba TV tuba twaniriza Captain Mukula, but on the other hand ate naye agenda kutwaniriza supply, the old bill, the upcoming bill. What does it entail? Piche ebirimu ebigwe mu Uganda gwalaba Baba TV sawe tuyagala okutegeera ekituleseza honorable Captain Mukula kubanga erinnya lye lirina werumira mu nsonga zino ez'amafuta. On the other hand ate n'ebirala bingi bannayuganda mwetaaga okuteeka ensonga zino zonna nga bwe ziri. Honorable, thank you so much for hosting us first of all. Thank you. Twenyo okutukkiriza okukyalirako makaago naku olwaleero naye ate kati oli ku Baba TV Sebo. Yes. Babuzeeko abatulaba enkya ya leero. Abatuwuliriza mu Baba TV kuzebusoga era tusaba Katonda aleete obwegasi buno olugendo n'obwagazi n'ekitiibwa kya Katonda. Baagaliza nnyo olunaku lukulu olwo olugendo kuba ennaku ntono zisigadde. Mwebalire ddala. Uwebale nnyo. Omulungi atulaba Captain Mukula, at the same time I did not ebitiibwa bye sibimazeeyo naye kansooke mbategeeze nti he is the National Vice Chairperson NRM Eastern. Okay, kakati njagala okumwebaza nnyo nti the NRM mwebale okudduukirira embaga ya mwenemu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebbaasa twagiraba edonyera bw'amaanyi nnyo ate tumanyi nti tulina okumukolo mugenda kubeerayo ku Lwomukaaga luno Ebugembe Cathedral Church ate n'oluvannyuma ku reception n'ebirala bingi nnyo ddala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. To the main point right now, ensonga y'amafuta ga ggwanga. Okay? Ensonga y'amafuta g'eggwanga Captain Mukula, first of all akulaba ajja kusooka okwebuuza era ategeere background yo mu mafuta. Lwaki tulowooza okuba nti Captain tumanyi yaliko omusajja omusuubuzi, musajja wa byanyonyi. Why you now, and what is it that what's the background that you have in the fuel industry? Nze nadda ku busuubuzi nnyo era ebiseera bingi bwe nava kukiikirira abantu bange aba Soroti formerly municipality. Nagenda nensaba busuubuzi era bwe nkola kubanga gye nava Uganda bonna bakitegeere bulungi. Nkoze era nkola ebintu bingi nnyo by'okuleeta enkyukakyuka muddugavu nga omusuubuzi yenna mu ggwanga lye n'okubanga tununula eggwanga n'okuwa abavubuka emirimu. Era gye ndiko yessira eddene gye ndiko nnyo. But what is important, abantu bayige ku bino byonna amafuta. Twatandika kampuni emu gye bayita Mahadhi ne mukwano gwange gye bayita Mr. Ravi, ne tukola ekkolero eriringa eriri ejjinja, storage tanks. Era storage tanks zeetika amafuta milioni 7. That is the storage capacity. The storage capacity. 70 million liters. 70 million liters. Eriri ejjinja is 30 million liters. Kwegamba eri emirundi 2.5 obunene obugazi okusinga lw'ejjinja. Era twagizimba ng'abantu kinoomu. It is a private entity. Private entity. Yes. Tuzimba ne gye bayita jeti, emmeeri wezikola ki wezingira ebeera nga airport. Gye bayita port ya meters 256 yesinga obunene n'obuwanvu mu Lake Victoria. Ne tuzimba emmeeri gagadde gye twatuuma MT Kabaka Mutebi II. Mmeeri eyo yeetika amafuta genkana milioni 4.5, 4.5 million liters. Era yakatambula emirundi mingi ogenda ogajja ekisumu n'ogaleeta wano ekawuku kumpi n'ekisubi
mu nnyanja yene Bwerenga Road. Bwerenga. Emmeeri ey'okubiri Honorable Nankabira Jozi yagita era nayo yeetika amafuta miliyoni 4.5 kwegamba mmeeri zino ebbiri zesobola okwetika amafuta Uganda genywa olunaku lumu n'ekitundu. Kyeki kyentegeeza transport bulaba mmeeri eno esinga Namboole obuwanvu. Emmeeri emu esinga Namboole obuwanvu meters 120 ne mita buwanvu bwayo. So kyetwakola yokulabira ddala nti transport fe tulinga ba transporter ne ba storage. Juzi nali mpulira mukwano gwange member of parliament wa Rubaga North Honorable Abubakar Kawalya naga nti Mukula bamukula bagenda okufuna mu nnyo no ba transporter. Kiki essira liriwa from okwetika amafuta okuva Eldoret oba Kisumu ogaleeta wano mu ggwanga Uganda. Motoka zino trailer zikyajinga sente series 164 164 shillings per litre. Okay. Fe nkaga mugumu 61 shillings per litre. We are almost 100 shillings cheaper than trailers zino zitambula mu nguudo zaffe ate zireeta omujjuvu the manner in which the trailers buli motoka emu motoka 10 za trailers z'amafuta. Yes. So we spend more money on road infrastructure as a government. Expenditure pillar number 1 lumu twakozesa kumpi trillion 4 okuddaabiriza enguudo n'okuzimba enguudo empya. Kakati buli wokozesa loole zino empanvu ate enzito woyonoona luguudo. So what is to simplify the movement of fuel from Kisumu, from the pipeline to Uganda at a much cheaper rate, in a bulk and in an ordinary and simplified manner. And we can carry 4 types of fuel. We carry petrol, diesel, kerosene and jet A1. Kakata mafuta g'ennyonyi badde batera gajja e Mombasa. Kakati ku bbeeyi eno nsaamusaamu pipeline paka Kisumu and then emmeeri eno paka e Kawuku. It is cheaper for you to move fuel and you are 16 km from the airport. Osobola kutwala jet A1 amafuta g'ennyonyi kilomita 16 zokka. Kwegamba bwolaba gavumenti yateekamu zero rate teoli musolo ku mafuta g'ennyonyi. Ebibala byaffe n'ebintu byetuweereza wabwe zibeere gye bayita competitive kubanga amafuta ga bbeeyi g'amafuta gajja kuba gali wansi. So what am I saying? Water transport is cheaper and more convenient than road transport. And if you want to see, as a landlocked country, Uganda as a nation has got 3 options of 4 into the country. One is a road, railway, pipeline or water. And the cheapest means, like you bring fuel from Saudi Arabia or Kuwait, the Gulf states, to Mombasa, it's water because it's the cheapest means. God gave us that lake Victoria, and we're not using it optimally. Jipaito kozita bwongo. Twagenda ne tulowooza nti no Katonda atuwadde ennyanja lino. Lwaki tukozesa? Okubola Muzungu bwe yatuwa a government bwe twafuna obwetwaze. We have not utilized that lake. Honorable, let me chip in there. How about banga ki kyelitwala ebimotoka bino okutuleetera amafuta okuva Kisumu wherever okutuuka wano n'emmeeri zammwe
ne zitwala ku mazzi okutuuka. Motoka zitwala nnaku 3-4 etwala ssaawa 4 okuva Kisumu paka wano. Wow. Tewali adulteration oba okutabula amafuta diesel ne kerosene. No chance at all. No chance at all. Kwegamba okufuna amafuta gali pure. Ate Uganda ejokwanga efuna amafuta ku tank at a lower rate. Cost of transport is lower. Let me explain to you. Yes. Let everybody get to understand. We're basically a transporter. We're not involved in the framework of the oil deal. But you are part of the supply chain. I'm part of the supply chain of the downstream. Mafuta yonna ejiri ku nsi waliwo gye bayita downstream okuva mu port paka mu ggwanga. Upstream ye gye bayita refinery. Ate n'ofuna amafuta gava mu Albertine ogenda wali wansi kati etanga is another stream of flow of fuel. Your middle stream. Midstream ye bayita refinery. Downstream ye okugaleta and then okugaserengesa is another means of transport. So Uganda the article amendment government jerese kati is to amend article the oil bill 2003. Now jibalise basobola okufuna abawe UNOC, Uganda National Oil Company, obuyinza bw'okuba nti no ye controllinga entambuza y'amafuta mu ggwanga to bring fuel into the country. Captain, just so to chip in, tugenda kutuuka waawo. We wanted to bring up to speed. First of all, ategeere where is this all coming from? Kyonna kyonna kivuddeko bbeeyi y'amafuta okubanga eri waggulu. So these are like interventions that government is trying to come up with. Correct. Understandably. Naye kululi oba right now kiki ekiviirako bbeeyi y'amafuta? The processes amafuta gatambula gatya okuva maybe in the Gulf region whatever it is munnayuganda omutunuzeemu era ogende ng'omumenyeramenyera nti gajja sekuŋŋaanya bwe ziti paka ku pump zituuka zitya ku price eyo awo then tutandikira. Let me explain very clearly that there are 4 key areas of movement of fuel from the manufacturing, what you call the output. Munsi waliwo gye bayita Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC. Ensi ezifulumya amafuta. Kat OPEC is the price of fuel globally is controlled by what you call geopolitics. Politics kimemete eri waggulu nnyo. America we fulumira gye bayita strategic interest. Era I want the listeners to understand and the viewers to understand that 70% of fuel in the world is controlled by countries, not companies. Countries. Companies come in and play towards the end. So what am I saying? When OPEC determines or brings the output of fuel for consumption, it is a controlled measure which is driven by forces of demand and supply. Enfulume yayo n'engula yayo. That's number 1. Number 2, what determines this geopolitics? Olutalo nga juzi wakati wa Ukraine and the war between Ukraine and Russia, NATO countries banned the imports of fuel, and Russia, which is a major supplier of diesel, the price of fuel went up from $48 per barrel Brent oil and went up to at one point $107
per barrel. That output caused what you call a price rise. There was a problem in that arrangement. Secondly, you remember the time when we were having that problem, it was the time we were just coming out of COVID. The price, the movement of also being determined by output. COVID drove the price up. That's number 2. Number 3 is the exchange rate of each country which imports fuel. Exchange rate yo against the dollar kubanga amafuta si gaffe. That's number 1. Tugafuna mu sente abali. Kakati bobo banga batuweereza amafuta tugagula ku dollar. Ziri nafu. Ebbeeyi ejja kukola ki? Ejja kwambuka. Mu nkola ebaddeyo when we had the 2003 bill, act. What was the problem? Twali tutambuza amafuta wano mu ggwanga bagayingiza. The entry was managed in Kenya by what you call OTS. That OTS was the one which would determine which company would supply fuel to the region. That meant Kenya, Uganda, South Sudan, DRC Congo, Rwanda. Yes, open tender system. Now, recently, when Kenya, after President Ruto took over power, realized that they do not have enough foreign currency and fuel was a major demand, they decided that they go to Saudi Arabia, the Gulf, and worked out an arrangement which was called G2G, government to government, and then asked for a deferred payment for 9 months in order to buy time, because the Kenya shilling was overheating and causing a high rate of Kenya's expenditure in paying for the fuel bill. That you know, Honorable, why we want you to dissect this matter. Also, kubanga fuel affects everything. Yes. Amafuta gano gegavaako buli kimu kyonna kyonna kebe school fees z'abaana. So ono bujja bagondezaamuko mu lulimi gitu tegede country to country n'ebyo yongera ogonzeemu awo omuntu ategerere ddala 5,000 gula amafuta nti eno gye ziva wobadde awo badde nkusaba kulugonzaamuko. Kakati gavumenti ya Kenya bwe yalaba nti nno mu savings zaayo mu central bank sente tezimala negambye tukagende twewole amafuta ku Saudi Arabia company gyebayita Aramco. Era walaba juzi President Ruto yagendayo emirundi mingi okulaba nti nno tetujja kusasula kati naye emyezi nga 9 tujja kubanga tuba tukunganyiza sente zimala tutandika okusasula ebbanja eryo mpola mpola. Naye mafuta gebadde gawa Kenya nga bateekamu interest kati ku magoba ago Uganda bwe badde egulira nayo. Kakati Uganda yali esasula amafuta ago ku sente zeeyongeddemu katono olw'amagoba ge basasuza Kenya etuyisizza amafuta mu ggwanga wano mu Uganda ne South Sudan n'ensi endala. Kiki Kenya Uganda kye yakola? Era bw'otunuulira waliwo gye bayita speculators, OMCs, oil marketing companies. Kati ku ekyo njagala otunuulire Uganda tulina kampuni z'amafuta 17 petrol stations, companies ezitunda mafuta. Tulina amakampani 17 mwemuli. Sometimes I don't fear to mention but Total or Shell or Ani. Kakati kwecho abo bagata wona bali 170 companies. Wow. Out of those 170 companies, companies esatu, Shell Vivo, Total, Nestabex, companies esatu ku 10 market share yayo zazo 46 ku 10. They have 46% market share. Kugamba daba basatu be basinga okutunda amafuta mu ggwanga konna ka Uganda. Bayinako ebitundu 46. Kuti bulungi nnyo. Out of 170 companies. Yes.
So kitegeeza nti 167 be batwala shares zino ezisigadde 54. So kakati bwolaba ekyo kampuni zino zonna Shell Vivo ena petrol station mu ggwanga mu 52 Shell yokka Total ena petrol stations 148 petrol stations, and Starbucks is building more and more petrol stations. And when you go around the country, you'll see that Starbucks expanding very rapidly to take charge of the three. Chichentegeza kwecho Kenya yakola G2G. Kampuni zino eziri Kenya era njagala okutegeeza nti kampuni zonna ez'amafuta zinabagwira, they are foreign companies. Ne transport are foreign companies. Era omuntu ali mu boda e Busia, e Malaba, Lwakaka oba boda ya Tanzania. All those vehicles botulule n'oziwandika ojja kulaba zonna za Somalia, Kenya oba South Sudan, South DRC Congo. Total yaba France. France yaba France. Shell yaba Swiss. Swiss, yes. Starbucks yani Kenya. Okay, Kenya. Yes, bana Kenya. Leave alone who the owner is. Sija kuingira munda. Yes. So kati bano alone oli yanyagadde okumanya bano kiki kye babadde tebatukolera kakati bw'olaba mu nfuga y'amafuta supply chain. Yes. Kampuni zino ezaffe zino 54 ezibadde zina emigabo 54 ezimu zali tezina sente zisasula gano n'okusasula ki omusolo wa Uganda in advance. So you'd have speculators abantu abali Kenya company bayita oil marketing companies bagula amafuta gano ne gaholdinga ne bagatereka kuba bakuwa mwezi gumu gafulumya 7 gwafulumya mu Uganda. Kaka during this interim time zino companies za Kenya they bayita speculators were getting between 35 to 40 dollars per ton. Bw'obalirira sente zino all together twali tufiirwa between 8 to 10 million dollars a month. Wow. Which was coming to close to over $96 million per annum. Eyo speculative trade yokka totadeko fees ne interest Uganda gyebadde ku mafuta gano. Totademu sente zibafunyemu walinga bawa amafuta mu ggwanga Kenya. Mafia oba group yali ekola ki efunamu side eri simanyi bamufuna bulungi. Geopolitics w'amafuta ebyobufuzi munda mulimu wakati Mombasa amafuta bwe gava okutuuka Uganda. Kakati wano ku mbeera yaayo what happened? President Museveni, I think in the sitting in cabinet, decided that let's cut off Kenya. Uganda is a landlocked country. It's a sovereign state. We have access, a right of naffe tukozese jibaita UNOC esobole obanga yekati ejja kubanga eyingiza amafuta mu ggwanga nga tetuyise procedure ya Kenya ya G2G oba open tender system. UNOC is Uganda National Oil Company. Sente zibadde tufiirwa just one segment of between 8 to 10 million dollars per month. Ezo sente kati badde genda zijja kuyingira mu UNOC. What is getting interesting? Nzijukira G2G, country to country. Ate nongamba mune geopolitics. Ebyobufuzi ebiri mu mafuta. When the president sits mu cabinet, in their wise thinking, isn't it biting the bullet? Ogamba nti
katufune engeri gyetu naffe gyetukolamu ekyaffe nga Kenya tetufukamiza wansi tetulinga etira ku bizibu oba nembeera wakati waffe ne Kenya etandibadde ennungi going forward. The problem being that we are landlocked, kale tutunulidde resources nga Lake Victoria nti esobola okutuusaako byonna, but I'm also looking at the bigger picture geopolitically. The geopolitics here sector. Yeah. Era wano weyagala okutunulira nogiraba bulungi. Nenkaliriza bwoti newetegereza. Lwaki Uganda yali esasula interest nga ffe wano tusasula amafuta ago cash na Uganda Shell, Total, Vivo zonna n'endala zibadde zisasula cash okujjako bali abatono abali batasobola kusasula naye main thing interest oyo even if it is 5% per annum lwaki twali tumusasula so oyo tulina omujjamu that's number one. Number two, speculative trade yali wakati awo balina omujjamu otegeera. That's number two. Kiki yagala is a lower cost of fuel in the pump price. Wano ku petrol station wano ngo tutte motoka yo onywa amataddemu olupiira onywa amafuta. Lwaki tetugijisa wansi? That's where the argument is. Era amafuta gajja kukka wansi. Utandise okulaba juzi from the time Uganda announced that policy shift amafuta gaserengesi has gone down gavudde ku 5-6 kati kali ku 4. Honorable weyo joganywa agenkumi ennyamwe. You go to the market now. The price has come down slightly. Ngalabye ku 15 wono ngampito okujjewo. Kakati awo whatever side is Shell will always be more expensive. That is normal. Shell ne Total jekwa ziri wagulu ne company zile endala ziri wansi ko katono. What am I saying? Kukido kyonna the biggest challenge, the elephant in the house, yokuwa company vital okuwa share okuwa government over UNOC nibaita monopoly gwaleeta mu ggwanga. That's where the argument is now. Awe tugenda manyi lwaki tubadde njagala tutuukewo mukadde at kati otuyambeko okunnyonnyola so that akulaba atambule ku speed naawe okutegeera kino kivaawa okutuuka we kiri. Government ya mweno where you advise government yaffe NRM ya mweno yaffe where you are vice chairman. Yes. Okay. Ennaku zino buli kyereeta ne bwe kyandibadde nga kirungi era kibulako abakyogerera obulungi abantu ne bakitegeera kisooka kuwakanyizibwa era n'okulowoozebwa nti kakati kino kirimu abafere kino kirimu abamafiya laki kiwawulidde ababadde jjo ku Baba TV mu Capt 9 nga bategeeza nti kolengeramu Captain Mike Mukula awo tandika okulowooza nti waliwo omunyago. Why is it that Ugandans are finding it hard to believe that this is in the spirit of helping them? I think the problem is, and I want to make clear, abantu abasinga tebategeera ebintu ebisinga, ignorance. Ate bali abakubanga bakimanyi baagala okubanga bajumbira oba bagikulembera. Fuel trade is a very complicated thing globally. Era webadde kugamba nti no fuel over fossil fuels all over the world has got strategic interests. Bulaba America ng'eyingidde Iraq enoonya mafuta. Olutalo olwali Iraq is because of the war in Iraq where over 3 million people have died. No, it is purely fuel. The war which is threatening in Iran is a fuel. The war which removed Gaddafi is because of fuel.
The war in Syria is a supply chain and fuel. The war in Biafra, in Nigeria before, was fuel. The war in Angola, Angola is one of the largest fuel suppliers, is fuel. You can go all over the world, Ukraine and Russia, apart from strategic interests, and so on and so forth. They want and ensure that they control that fuel in Russia. Waliwo amafuta. Era bola wanti no Albertine region, government ya Uganda yali no kunyweza byokwerinda. Because if you don't, wetuno olutalo lwali kubanga Sudan yafuna mafuta. South Sudan yali eyagala kwetema kweriza. North Sudan Khartoum. Ne batandika olutalo lwa mafuta. So kyenjagala kutegeeza nti no wano nga twetegeka okufuna amafuta gaffe ng'eggwanga ag'ebunyoro refinery. Yes. Tulina okulabira ddala nti nno amafuta gayingira mu ggwanga gali ku bbeeyi ensaamusaamu, because fuel is a cost pusher. Anything that you move to Bushenyi, you bring matoke to Mugwanga, Lugatwala, Busoga, it is diesel that you use. Okutambuza generators, diesel. Okutambuza basaabaze, okuva Kala ogenda Ejinja, oba kweyongera paka Gulu, Arua, wetaga diesel. What am I saying? Geya amafuta kaseva wansi abantu bajja kwenyumira. Oli wa wansi alima omulimi ajja kusigaza magoba. But so long as you raise the cost of fuel, omulimi n'obwavu bujja kweyongera. So the point and the logic of getting it brought into the country is to ensure that you fight three key things: reduce the cost of production, reduce poverty in the country, and increase the value chain in the nation. That is a very important point for people to know. Omuntu wa bulijjo alina okulabira ddala nti no police chief eno ejja kuyamba nnyo omuntu wa bulijjo kubanga kasosa amafuta wansi. Bw'otunuulira kaakati gavumenti weefuniramu gwe musolo. Diesel bateekako omusolo gwa shillings 1,450 buli lita. URA ejjako omusolo 1,450. Diesel. Eyo petrol. Buli musolo. Diesel bajjako 1,150. Kerosene muntu wa bulijjo amafuta ga tadova ko shillings 2 gye bayita soft tax. Kenya nga gavumenti ye Kenya erina emisolo 9, 9 taxes, including 9 different levies and taxes. Buli lita ya mafuta 9 etaddeko kakati VAT nejongeza okuva 8% to 16%. Buli lita ya mafuta 16%. Neteka mu levies endala nosanga tino kakati amafuta no nga baganda bange babadde banyumiriza jjo. Eno gali cheaper. Gali cheaper mu Uganda okusinga Kenya wetugajja. Ekyo kyo babadde honest. Yes. That's a fact. Yes, it's a fact. They are honest about it. They did have trade of business. Yes. Of fuel. Kwega mukwano gwange we Rubaga knows. Abubakar Kawalia. Abubakar. Abadde tamanyi nti no nze am just a transporter nga trailer. Yes. Sina we kwega eyaffe eri lower in transport. The basic line jenjagala Honorable Abubakar ajige bulungi. Our cost is 1 per litre. 61 shillings nkaaga mu buli litre. Gwe company yaffe etambuza amafuta transport. Trailers nenne gagadde shillings 164. Kati Honorable yini wetugenda mbadde nkyakubuuziza wali lwaki kiberera kizibu bano bakawalya ne bakibuukira mangu. There should be information communication gaps. Nti kino kyonna bw'okinyonyola nga Mike Mukula, it sounds very very beautiful. Who wouldn't want buli kimu kitereera.
ne mu kujja mu parliament mukyala Nankabira okuleeta a proposed amendment bill olaba nti the spirit is good naye ndowooza don't you find nti waliwo gap wetako okusooka ne mukwatagana n'abo bonna poliisi mweneeyita. My advice really to government era government yaffe yes is that there should be much more communication. Balina PROs, thank you, public relations officers, thank you, ne babawa briefings ennungi information emala. We have a very poor PR as government. Yes, you find that I don't blame my brother Rubaga knows. Yes. Yeah, but he was attacking the wrong person. Yes, I'm not anywhere in the equation. Even when they brought policy in Twitter. Really? No, they did consult. But you are in the supply chain. I am in the supply chain. I'm in the down supply chain. Yeah. I'm not in the upstream. I'm in the downstream. So you should have consulted kakati tugenda kuleta policy eno tukole tutya. How do we do the supply line? As a player in this. As a player in the market, we are not consulted. Bagende no babayitanga OMCs. We are not OMCs. No, you are not a marketing. We stock in Kauku can run this country for 14 to 16 days. Ginger cannot run this country even today for 1 day. Exclude us in the equation of the downstream supply chain. True. We are cheaper, we enjoy the economies of scale, we're implementing government policy under the private sector led in the 5-point program of private sector led economy, which is an integrated self-sustaining economy. We are now coming in and have brought in people who have brought what you call FDI, foreign direct investment, to participate in this country. That's where we come in. It is important, therefore, that people get to understand that we support this policy. We support, coming into play, because even China has what you call CNOC, China National Oil Company, which is participating in the movement of fuel and construction and the oil wells in the country. Okubaja from Albertine region, Ugatwala, Tanga, yes, the longest heated pipeline in the world. Now, I think it is important that government continues to communicate all the time. When I was in Harvard, I'm a graduate of Harvard Kennedy School of Government. There is I did political and economic reform in government. There is a key component which is used even in the army, the pyramid system of governance: communication, command, and control. So another C. Communication, command, and control. If you recall, Bobojukira president wetwalina COVID, ye nyini yatulanga nawisa ekiteeso nati no kakati ku COVID tugenda kukola bwe tuti, tugenda kukola bwe tuti, tugenda kukola bwe tuti, tugenda kukola bwe tuti. Net yali teyatuula n'olekera bali abalala kyandibadde kitya. What I'm saying is that the president has managed to manage the country because his communications are up to date. Bwaivayo olutalo or anything that is affecting the country, the president is able to elucidate, is able to communicate to the country and say, this is the position and this is the direction we are taking. Paramount for all organs of the state, all sectors of government, to learn to communicate effectively and generate government policy. You have walimu Officio Fono Pondo, Media Center. Yes. But you will find that my brother Fono Pondo is starved of information. There is what you call a silos and a silence of information management in government. But bottom line, yes, the challenge we face now, because nze ng'omuntu kinomu obujjukira bulungi from the time of independence, post-independence, all companies in the country
were all imperialist or colonial companies. Honorable, hold it there. We want to go for a very short commercial break. When we do come back, at least the Honorable, Baba TV is available. All these channels are available. Please, abogezi b'ebitongole ono vice chairperson wa kibiina kya NRM ate mwe muva government kakati gye tulina government yaffe eno naye asobola okutuyita nti mujje mbanyonyole. Come and give you information. Ebitongole bya government tubasaba. Let's use Captain Mike Mukula bwanyonyola ekintu kino ekyamafuta. You seem to understand where he's coming from, and you need to applaud him as a player in this entire system, because bwakunyonyodde entambuza y'amafuta olw'okuba nti mpanvu n'ebbeeyi y'amafuta n'egenda waggulu, kitegeeza nti waliwo information netuuka ne ku floor of parliament. Even this afternoon there's a debate that's going to happen. Naye ojja kuwulira nga abawakanya bangi, maybe nga waliwo information weebuliraawo. Tumulemu Katonda bwe tukomawo tugenda kutunuulira ebbago lino eriri mu kukyusibwa, etteeka liri mu kukyusibwamu. Waliwo honorable ebyogerwa nti bill that is yet to be assented to by the president, abaka banyini me bakoze the competitions bill, nti eno monopoly system bwejja egenda kubaako abalala be treating unfairly, because etteeka lyandibaligamanya in a free market economy like Uganda twandibadde tusuubira nti even other players are fairly treated mu ngeri eneyo bills supply chain byonna nibyo bitambula. Ne bwe tukomawo, Honorable Captain Mike Mukula ensonga eno agenda kutuwa his expertise and thinking about it, the competition arrangement, tulabe how does it favor the rest of the people. Good morning. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Waliwo abanga nti okuyiiya emizannyo si muzannyo. That is the question. Olina okwewaayo n'okukkiririza ennyo mu ky'oyiiya. Ate mwattu olina okubaayo n'omuntu akuyambako. Okay? You need to fix all the discrepancies in your account. Hey, listen! No, you listen! All I wanted was to be your friend. Naye olowooza omuntu ng'ekyo kimuli mu musaayi ebyo bimulya. Anti aba yazaalibwa kukola ekyo. Scene 5, take 2. Tega Magic Prime ne Magic Loco olabe emizannyo egyaffe egy'Abannayuganda ku DSTV ne GOTV Uganda. I killed George. Sigala ng'oyungiddwako olabe engero zaffe ennyuvu n'obuzannyo obunyuma nga bikoleddwa mu ngeri eyaffe ey'ekinnansi. Olowooza okutuukiriza ekirooto kyo, tukwanjulira Coral Coatings Uganda Limited. Bakolera langi ez'ebika byonna ow'omunda n'ewabweru. Langi gwe basiiga mu texture n'ebika ebirala bingi nnyo. Emirimu gyaffe tegyenkanika. Jjukira nti amakaago ky'ekitiibwa kyo n'omutindo gwo. Tukwanjulira Coral Coatings Uganda Limited. Tukusembere Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Day Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era n'abo abava awaka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa. Twagala ssente, twagala ki? Situwagala kutunyonnyola, twagala ssente, twagala ekigambo kimu ssente. Anti twagala ssente, si twagala kintu kirala kyonna. Kakati muganda wange yola kukumba wangula omusimbi ogutokomoka mukazanyo kaffe kuŋŋaanya mane baba ssente diliwo. Gezesa omukisa gwo ng'okozesa 2,000 zokka weewangulire emitwalo 20 bweddu n'okweyongerayo mu maaso. Nyiga *3 8 *1 8
hash teekamu 20 olumala oteekemu pin code yo gy'okoma okuzannya gy'okoma okuwangula emirundi gy'okoma okuzannya gy'okoma okwewangulira awo nno ojja kwekumira ku programs zaffe ekintabuli the bank show ebitaala fumintiriza buli lunaku olwokusatu ng'omwo nno mwe tugenda okugabira akasente eri oyo anaaba akawangudde kaakati zannya katikati zannya buli lunaku zannya buli ssaawa kuba gy'okoma okuwangula akazannyo kaffe kuŋŋaanya mane baba sente liliwo zannya katikati nkugambye zatikati weewangulire buli lunaku wano ku Baba TV wonka wonka obusoga bulayire. Era tutukanga olw'omuntu nti ni gasita ndala mukaaga itaano sita isatu ash onige yes nga obakubuuza nga bamubuuza merchant code nga tumukuba atamu nsanvu olumalirizawo ng'atamu saawa eneyo nga kyabazinga amwebaza nga tweyongere kai tujja mu kyalo ekindi ekikoba embaga olunawa luti nga mwira tulijja kumala kai tweyongere emyezi mukaaga nga tukasomesa abantu momope baba embaga ya mwene mweriyo nga 18 awidine bya momope abantu yembite yona yona bandeta momo ono ne bibali kumpaka pabidi tyama kupichipichi ojo bisomese muleke musoni we tyamaja baba tuka bulungi simbule mbalasi asumulude momo nyabo. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165*3#. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Baba TV obusoga bulayire. Baba TV ensaali kutusaako embaga y'obwatabazinga bwa maama Jovia Mutesi ne bantu embeera yonna ejja kutambula bulungi ejja ku Baba TV. Tusaako byonna byonna koledde Bogolobi Honorable Captain Mike Mukula ono nakutegeeza nti ekyatutambuzo tuleeta paka eno kubanga erinnya lye libadde lyogeddwako nnyo bamusonzeemu olunwe nti enteekateeka y'amafuta eriwo kakati empya mukyala Nankabirwa gye yaleese babadde batunuulira nga bagamba nti ezo ddiiru z'ono. Captain Mike Mukula niba olabye n'eggwanga lino tuli byali bya Global Fund ebyo bina bina ne bigira naawe genda baagala kunsibira batugembuzi kukuliisango kundiisango. Why you? I am not in the equation. Yes, I am not in the equation. I was not even consulted. Transporters. Yes, and the local transport. And let them know that I am a local transporter. All the trucks which bring fuel into this country are foreign. But Somalia, Kenya, but Tanzania, South Sudan, the DRC Congo. Tiwalia the motokeda, bana Uganda jabalina. All the companies amafuta, zona eziri mugwanga, Shell, Total, Starbucks, Haas, ezo zona zabagwira. Tolina abonemu. Tiwali bana Uganda bali abama 8%. So, mudugavu muna Uganda gatandika okukola ki? Kulwanyisa muna Uganda munne. Mulanyisa munne. Awolabira ddala butamanya. Ensenene zibatadde muki? Mukaveera. Mucupa abo kaveera. Twelya zekka. Nani yagadde omudugavu? And my main thing kweno bill. Singa we empower our own local players in the market. Tuberenga Kenya efulumiza kati Starbucks, Haas ne company endala ezo. Wembulira company emu ya Uganda eri Kenya oba Tanzania esuubula mafuta. Age
tekisoboka yaddemu oba eri South Sudan company kwegamba bannayuganda tebaliimu naye njagala kulabira ddala nti no omuzungu bwe yatwala bwe watuwa obwetwaze kampuni etaano ezaali z'amaanyi wano zaali bazungu. ESO British, Caltex British, Agip Italy, Total yali yaba France, yes. ne Shell Dutch, kampuni nnya. Okuva President Museveni bwe yatwala obuyinza tetufunangako yadde kampuni ez'amaanyi z'abannayuganda okujjako omuvubuka omu bwe bayita Fuelex yagezaako okukola ki okuvaayo naye ne bagezaako omukuba ku ttaka. Fuelex, instead of supporting Ugandans, we are not controlling the fuel. Your Fuelex oba sente za Kenya oba sente za dollar, so we are expatriating. We are expropriating the money outside the country. Yes. Ne wano emmere eno ereeta mota osasula ku sente za Uganda. You are using Uganda money. It is what you call you are playing into the balance of payments. So kati which one would you help? Which one would you eriwa jobo wagira mukula company esaza amafuta nekka wansi ku shiringisi 10 ku shiringi zezo zonna trailers ezanabagwira zisasuza 164 munya wano mukula asasuza nkaga mugumu ani bwo wagira abaka ganti no one biri amukula ate nga ngezaako okuyamba eggwanga. Yes. Honorable no, a whole vice chairperson of the ruling national resistance movement bwomuwuliranga nga si musanyufu bwatyo kakati gwe munnayuganda omulala nga Mukula olina kwekabira. What should you do with the NRM government okulaba nga supporting the local investors, local investment, local led investment nnyo bali yo NRM nayo nongamba my NRM as well. Okay, it doesn't matter who's NRM. It's a collective. It's a collective responsibility. Netuyambye tutya bamukula kwakati oliaga ntya eyali minister bw'abaako abantu ye vice chairperson we NRM ate bakumanya oli musajja mugagga oli musajja musuubuzi ebyafaayo byeyogerera olwo oli omulala omusuubuzi wansi asuubula engoye ze mu dduuka. Omanyi kyenjagala nnyo okulaba munnayuganda aveeyo eno tulina gye bayita one political independence, and you must also have solid side by side economic independence. If you have political independence, you have what you call a sovereign self-determination or Sarauchiagara. Tobuza ate gedanga twabuzanga Bungereza London oba Queen kati Sarau oriented na Sarau eno kutusa police tobuza Bungereza tulagana nti tuna abantu bana Uganda omuntu gavuganzi yes tulina abalala bali abayindi bana abalala bafunye. Yes, I don't have a problem with that. Nebo tuna Japan, economy of Japan, economy of Japan, Toyota, Suzuki, Chika, over motoka zonna over sawa zonna ba Japan biba controlling a economy yokusatu kati. Botula South Korea, Daewoo, Samsung zonna abo ba South Korea bamanyi ne China kati ne India ne Russia ne Bungereza Land Rover company ezo kati abalindi batandizo zigula nandiyagadde omuddugavu awagira omuddugavu naye akulakulane. We are controlling only 14% of our economy. The Indian countries of Indian companies of origin control 64.7% of the economy in Uganda. It is important therefore that what we call key sectors. No, kubanga tetuna tuli baavu ate tetunaba okutunulira wala eno gye tuyita president gye alaba 10-point program. Point number 5,
an indigenous self-sustaining integrated economy. Indigenous. It is very important okulabira ddala nti no wetugenda neo-colonial tendencies omuzungu controlling ensi yaddala. I'm a chairman of the Pan-African Movement Uganda. Yes. Njobola nti no kati bwe nava ku bya politics nnyo nyingidde nnyo ku byobusuubuzi. Naye nabyo walimu mu ebyobusuubuzi wabirimu. Era kati nzizeeyo ku politics kuba njagala okulabira ddala nti no tufuna enkulaakulana. Ntandika n'enkola kati nkola factory era twatandise zikola ninda bulinzi okulabira ddala nti no empiso zino nga tulwadde mu ddwaliro zonna tugenda zikolera mu ggwanga. luli tubadde tuzikolerawa nga bazijja Germany, India, South Korea, India, China, ensinga ezo tujja zikolera wano mu ggwanga. Era bakulwanyisa. It is one of the largest in sub-Saharan Africa. Era bajja kundwanyisa kuba ndi muddugavu. Should Ugandans still trust? Njagala kuyingira ku business ya sukaali. Era nayo bakulwanyisa. 60% white sugar or industrial sugar, 40% white kumpi n'ebisoga ababikadde ebyo waffe nga ez'abaddugavu kubanga 9 out of the 9 companies zonna ezisinga okujjako ya Amina zonna z'abayindi. Lwaki omuddugavu nazo lwaki tayingira ku business? Honorable, that is 37 years power. Yes. Wakyaliyo hope we now economic liberation. We need an economic liberation. Sagala mu maaso eyo buli ssaawa ali ku mikono ng'asabiriza. Honorable, batoni internally kubanga kati gwe vice chairperson nakiramba internally mulimu munda ate mu kibiina kyo kati wetubuuliza nti is this achievable? You see, the biggest problem in Africa is not this tribalism. Uganda is a peripheral. Okusosola mu mawanga oba munyankole n'egundi. This diversionary. The biggest problem facing Africa is the imperialists. Bana bazungu abagwira. Omunyo kawa wetuli bawa. Price yenna is not determined in Uganda. But we don't process. The value addition is not here in the country. We need to build that capacity and process tea, process coffee, ebibala bye tulina, ebibyo so that we export value, not raw materials. That is old. We have done that for 200, 300 years. That does not work. It has been done for many years. It has never changed the economy of Africa. That's why we continue to remain poor. We must value addition. Let's talk to Europeans, countries, to ogere n'abazungu, one-to-one, with the respect nga gye batuwa. Naye baba nga basazeeko agoa because of our internal policies that tetwagala, nosala go ahead and keep your integrity, the sovereignty and the respect of our people. We shall not go on our knees. Our position is that Africa must liberate itself economically. That is now the new theme. That is now the new drive. And that's why you find that policies like this one, and that's why a debate is going to be in Parliament, a discussion, is to see whether one single source bwolaba nga vitol wetubadde tugenda honorable vitol okubanga yewa amafuta ate ye Viva, which is Shell. That's why this maybe that's the strategy which needs to be understood better. Yes. Tubadde tugenda awo mu Uganda is a free market economy. Nti 10-point programs zamwe ezo emisingi namwe Museveni kwatambuliza eggwanga oluvannyuma lw'okugulawo ekisaawe ekyokuvuganya mu byobusuubuzi mu byenjigiriza tulaba private schools nyingi, private hospitals nyingi, like privately
owned businesses nyingi wadenga otutisiza nti most of those are foreign owned, about 60+%. Okay, let that be. Naye etteeka lino singa limala ne liyisibwamu mukyala nakise okay okuva mu 2003 Petroleum Act amendment eno singa eyitamu ne tufunayo kampani emu yuno okugenda ekolagana nayo okay mu bino byonna, where does it leave enkola ya gavumenti eya free economy omuntu omu butamonopolizinga business naddala eri sensitive ng'amafuta? Kudooza yange nibadde nga tugoberera liberal economic market space yebeekola mu ggwanga kubanga tosoga nti no kaakati katugambe nga Madvani yabanga yakola sukaali asigale nga yeyeka Madvani yagaba sukaali oba MTN oteke kampuni emu bia oba soda kampuni emu yokka you opening Eyedoza yange, I am a very open-minded person. That debate will be decided between government, whichever way it goes. We still have a bill which has been passed by Parliament, which was about the policy on which should be able to regulate competition. Yes, it's a competitions bill. Yet to be assented and Boraba Munkola and Nungamu, it is very important that some of these things in governance are put into place. Because where do we want to determine, where do we want to go? Do we still remain as a command economy, or do we remain, or do we go into, we're a mixed economy, yes, but fuel is a cost pusher. Yekola ebintu bingi nnyo mu ggwanga ekwata ku buli kintu kyonna ku nsi kibanga musaayi ku mubiri. It determines your pace and strength in the body. If omusaayi gwo bwebanga teguli clean oba tegutambula bulungi, the body will not be strong. So fossil fuels is going to be a major determinant of our economic growth. So any policy we adjust into, in my own view, would have been a policy out. I'm very sure that the President has thought through it, and his recommendation to Parliament in the form of a bill to be determined by Parliament will be debated, and they will determine which direction it will go. Ne munkole nungamu, I would have wanted company EFE Mahadi to play in the downstream market. Okulabira ddala nti no tuleme okuteekamu ssente twataka. We have already put in mu company $270 million. Now, it will be a fallacy and it will be obnoxious and unacceptable. Okulaba nti no infrastructure ngeyo esigale ngeri white elephant. Kubanga companies zonna zolaba nga Starbucks yaka orderinga motoka trailer zino ezisuka 5-6 ezirina okusombanga amafuta oleke eri gye tuzimbye kuba bo baagala kusaasanya amafuta ku petrol stations zibakolaki zibazimba. Olaba supplies mu Shell ne Total Vivo nabo baagala okusigala kubanga Banakenya okitegeera baagala emmotoka ezisigale nga zitambula kubanga enyingira yaffe mu market eno yali egenda okujjamu ezo emmeri yaffe emu etambuza zeetisse 170 trailers mmeri emu naye wangambye emmotoka zitambulira ennaku nga nnya zitambulira ennaku nnya ebimeri byo bitambulira half a day kitundu kya lunaku sawa nga 5-6 nga amafuta gatuuse gali wano 16. Leka tutunuulira buli nnaku Uganda en'okuyingiza mu ggwanga ezitali wansi wa 225 225 trailers every day okusupplyinga Uganda, because Uganda consumes between 6.5 million litres to 7 million litres every day. We consume between 200 to 210 million litres
every day. Last year, Uganda spent $1.6 billion on imports of fuel. Ape njagala kutegeeza nti no side za Tanzania eno gyolaba only accounts for approximately 10% of transport of our fuel, what you call logistics, into the country. Why? Because Dar es Salaam is 1,200 kilometers from Uganda, from Kampala, 110 kilometers from Tanga, 1,000 kilometers from Mombasa. So it is cheaper in terms of distance to and the infrastructure which is available in Kenya to Uganda, because you've got a pipeline, you've got the roads, you've got the rail. Tanzania has not yet built that infrastructure. Now, njagala kutegeeza nti no buli trailer you put fuel into in Eldoret or Kisumu, you lose, depending on the day and the temperature, between 80 to 100 liters the time you load 36,000 liters of fuel. Between 80 to 100 liters. Gafumuka. And every time buli wogateeka mu tanka mu petrol station zino n'ogafulumya mu pump, buli wogira nga oteeka mu pump mu motoka olaba nga gafumuka. There is a loss. That logistical component of loss is passed to the consumer. Is passed to the consumer. Now, our cost of expenditure on road maintenance as a country is very high. Because you know Kenya yateka levy for transport on the roads. There is a tax for using Kenya roads. Engudo tetugitaddemu. So you will find that people are not looking at the cost-benefit ratios of using water. They're using the economics. And one very important thing you need to know, Kuchino, the critical element is that foreign companies, foreign trucks, foreign drivers are benefiting from this. You get kirabika bulungi nti olabika etteeka oliwagira naye olabanga tebiri in good spirit. Do you support the amendment of the petroleum supply bill? I support the amendment. I support it because of three key things. Uganda is a landlocked country. It's a sovereign state. By international law, we have got a right of access, a right. Number two, I support it because the losses in terms of revenue were being subjected to, for example, $35 to $30 per ton, which amounts to $8 to $10 million per month, and approximately $96 million minimum per annum retained by UNOC. So I want UNOC to build the capacity to build more what you call reserve stations, strategic fuel reserves, build the fuel reserve funds, essentially okuzimba the infrastructure. And then thirdly, the component of ensuring that we can now get fuel at a cheaper rate in the pump price. Those are three things. My argument, which I want you to take note, the monopoly of one company, which I would want to be convinced beyond reasonable doubt that it will work, because the monopoly of SINOC, of supplying as a single supplier and also controlling the downstream distribution of fuel, creates the monopoly. Kal honorable chichiche wandiyadde etteeka oliwagira 100 ku 100. Yes. Naye towagira kyakuwa company sekino company emu njagala tugiteesemu nnyo kubanga ogiwa emyaka 5
nga teoli kampuni endala esobola okuja yadde teeka egamba nti no so minisita alina obuyinza nga asobola ogiyisa nga giyisiza mu parliament kampuni endala eno bwebanga eremeddwa is a window eriyo. But I think that it's important that it's discussed more and the country is convinced, the legislators are convinced more. That now is beyond me. It is now between the executive and the legislature to discuss. Honorable, I understand mu parliament abamu kuba nti bagenzeeyo nabo mu parliament nabo bawe endowooza zaabwe. I think that's in the Natural Resources Committee. Embago gye lyasindikiddwa. I understand nti bagenzeeyo. I'm surprised a player like you you've not gone to parliament to put your case. We basookera bajja ekawuku ne tubalaga ekkolero storage capacity ina esobola okwetika amafuta milioni 9 emu. Tuli kilomita 16 okuva Entebbe okuva kawuku kwegamba Chetfield tuli kumpi a stone throw away from the airport. We are cheaper in terms of delivering Jet A1 instead of destroying our roads. We enjoy the economies of state. You know, we have the capacity to store fuel for 14 to 6 days. So amafuta gaterekera Uganda okumala ennaku 16 ku mwezi. Eri bill enkadde yali egamba nti no beetaaga okulabira ddala nti mu ggwanga balina entereka y'amafuta okumala ennaku kati gye tuzimbye ng'ogatamu ne Uganda nnaku 16 oba weyongeza ebbanga obusobozi kweterekera amafuta nga Rwanda bwekoze naye kati wano eri Rwanda gabi naye wano fe kinoomu bainvesta nga banasu abantu kinoomu bye babikoze. My view era kino nanyagadde tukitunuulire mu maaso eyo in future. I would think that it's important that a much more approach, deliberate approach is made nga kotibwe yasookera ddala okujja ewaffe ne gatino nga tetunabagenda walala nga tetunabasisinkana ne minisita katulabe the key players in the oil sector ne bajja ne batuukira olunaku lwonna okubalambuza. Emmere eyo bw'ogiraba nawe wenyini weewuunya bw'otunula makolero bagazimbe mu international standard. Emmere eyo gy'olaba eyo is non-sink n'ofuna ekizibu mu mazzi tesobola kubbira, tosobola yadde lita y'amafuta emu 1 lita tesobola okuyingira mu mazzi. Bagizimba mu international standard eri double hull, amafuta gajja kusigala munda eyo MT Kabaka Mutebi the second. Kati obuzibu bwange vital tegenda kutwalako kakati gye tubadde tubuuza tino kakati lwaki naffe abaduga tetukulaakulana infrastructure. When you look at the infrastructure, milioni 2.7 obukadde 2.7 bwa dola era twawula sente from Equity Bank e Kenya ne Uganda yatuwa sente zasooka milioni 7.5. Equity Bank gave us 75 million first nga tulinayo ne equity contribution kyetwateekamu ne tufuna ne company ezayingira munda oluvannyuma kati nga AFC okuyingira mu nkola eno. Kyenjagala kutegeeza nti no mu nkola ennuŋŋamu it is important government bubanga ekola oba reforms zonna ezijja mu legal instrument badde nga consulting aba players in the market. E Kenya waliwo ekitongole bayita Kepra oba EPRA, oil and energy petroleum organization agency emanaging bayita prices wano. I think that government must amend the law
to ensure that can also, in this arrangement, there should have been a recommendation for ERA to adapt apart from just energy, electricity, but ekemu petroleum authority. Because Uganda is a landlocked country, etera okufuna ebizibu nga bwe twafuna ebizibu ne Kenya 2007-2008 bwe baatuuka ku duka ne bayokya trailer ezibadde zireeta amafuta mu ggwanga ne bakuula railway lines ezo zonna nya mu ggwanga wano, ebbula y'amafuta neeyongera. Ogenda kwesangira ddala tino sente za Uganda exchange rate wakati wa sente za obweru dollar went from 2,300 to 3,800 era kati esigadde ku 3,700 olw'embeera yaliyo e Kenya. That's why you need strategic fuel tanks. Amafuta gabeera mu tanka. Uganda bwebanga efunye ebizibu wetunoonya engeri esobola okuyingiza amafuta mu nsi endala tusobole okuzimba enkola ennungamu. Ekyokubiri, regulatory body is important in this law. Ekyokubiri, twetaaga okufuna maaso kubanga efunyeyo ku sente ezimbe storage capacity nga bwe bategese eno Mpigi Buloba Axis 320 million liters. Amafuta ago bwebanga bagaleese wano Mpigi Buloba nga netuteekapo pipeline endala netugateeka mu tanka zaffe netugazza e Kenya, what you call reverse pumping, to supply Kenya and Tanzania. Nga the private players are in the play nga tukolagana ne UNOC. This is how you plan an economy so that you have an integrated system rather than we have the means without you building spending money of the taxpayer to build infrastructure. We have built it for you. Honorable, there's a complaint. You, the experts, can be able to tell us. How did we arrive at Vital? Because the arrangement, the thinking should have been the minister atwala n'atebolinga ensonga ze, parliament bweziwuliriza, parliament nesindika mu kakiiko kati Natural Resources Committee, akakiiko nako ne kakola okunoonyeza kwako ne keebuuza n'abalala ne kakola recommendation eri parliament. Oluvannyuma gavumenti etteeka bwe liba likkiriziddwa kakati oluvannyuma ate ne bagamba nti kati gavumenti kati obuyinza kati ebufunye kakati kegende etandika okukolagana ne whichever player they want. Naye this time round tulinga abalabanga already company nga gyeyogedde Vital nti already yafuniddwa n'endagaano neekolebwa. Abamu gye bagamba nti n'endagaano tebamanyi nabigirimu. Naye ate already National Resources Committee akakiiko parliament eringa ekyateesa n'okuteesa but already ekintu kiringa ebakijjudde dda. No, I think that Munkola entuufu President ndowooza yamaze giyisaamu agitunuuddemu ye nga yennyini kubanga is the chief executive of the country era Munkola ensi zonna eno policy gyaleese egenda okuyamba eggwanga. Era ekyokubiri kasitaba nga tufuna amafuta ngali wansi ku pump price era nkimanyi gajja kuba wansi. I've given you already bukwakulizo buliyo the supply chain. Kyetulina okulaba okutereeza efficiency ya downstream movement, logistics and hospitality. 6 yentambuza, hospitality is storage. N'okulabira ddala nti tujjamu bana bamagendo speculators. Those speculators bana Kenya kati bebalwana bebagenze mu kooti enkola eno o policy shift eno era bebaleese enkola or an arrangement which makes it different this policy shift. Ate bali waggulu nnyo mu gavumenti e Kenya. So Uganda will expect headwinds and thunderstorms along the way in the policy shift. But geopolitics ali mu mafuta. Geopolitics ali mu mafuta. I think it will be incumbent upon the president himself now, as the head of state, to fly into Kenya and discuss with the President Ruto, his counterpart. Kenya needs to
behave like a sisterly country. Kenya needs to understand the bilateral factors that affect us as a landlocked country. We need to enhance Uganda needs to adopt policies that are acceptable within the region. So in terms of foreign policy and regional politics, that one I will leave the president who should be able to handle that. Today, well, how did we arrive at Vital? I think that Parliament ekozesa Article 159 era ekozesa ne power zaayo mu committee zino erimu Article 90 era bwe baagala okufuna endagaano eyo bayinza okukozesa Article 41. Ate Parliament has got its sovereign right to exercise and access any document in it. So to me, Parliament is doing the correct. This is the principles of governance, good governance, enhancement of democracy, so that it would have been frugal, it would have been fair and just. See Parliament, they cut out 3 key factors. Yeah. One is oversight. There is also legislation and appropriation. These key core components will give them the opportunity to determine what is good for the country. It's unfortunate that the opposition is out, and this would have been the most opportune time for them to go to the floor of Parliament and argue on behalf of the people of Uganda. Because opposition is the mirror, what you call the alternative view and the voice in the policy transformation or policy directive. Ibanga opportunity ayo. But we are still haggling on issues. Yes, human rights is very important. Yes, human rights can be argued. But I think the point has already been made. I think it would be fair for opposition to go back to the House and continue to fight from within. When you talk about Parliament, it comes from the French word parler, kuogera. Yeah. When you walk away from it, it means that you're defeated. When you protest by walkout, it's for a certain period of time, globally, all over the world. But it should not be a permanent future, because you are paid for it, it's late, your duty is to talk, and dispense or ensure that you dispel and forward what you call logical on behalf of the people. And this would have been the best time for them. Honorable, wondekedde wali we nakubuuziza Vital twagituukako tutya nga bino byonna bikyagenda mu maaso ekintu ekyo n'alaba ajja kutulaga nti Parliament ezze esanga zirowooza okuba nti ziba zaaweebwa dda omulimu tekyateesa. Omukyalo oli peneti ebyemwanyi twabiraba. Waliwo kampani eyali erina okucheck vehicle inspection neteeka ne infrastructure zaayo ku nguudo zonna ng'olaba ku buli highway etaddeyo naye ogenda okuzuula nti oba oliawo baprocurement makubo matuufu. Bagezaako nnyo kati okwegendereza Vital yo ate yatuusa etyeno ng'eno tubadde tukyali mu processes ezitandika. Naye n'endagaano okubanga yafunye singa Parliament ekisimbire kuuli ate bwe tuviiramu compensation ne tuliyirira ebitongole ng'ebyo oba amakampani ng'ago olw'okuba nti ebintu twabikwata bubi mu kutandika. Vital gye nnoonya wano yatuuseewo etya? I think mu nkola entuufu there are mistakes which sometimes you review. Kati nga ya umeme twagenda ne tukola etteeka ewa umeme mu power distribution articulation. Naye kaakati tugenza okuzuula nti no umeme yali efunamu nnyo okusinga ki Uganda. Ate ndowooza yali tetuukiriza ebyetaazo bya gavumenti. Naye kati okuva ku programu eyo nga president bwe yalagira n'agamba nti no ani yagikola. Now the point is was it not thought through? Tetayita mu cabinet. Gyolaba nti no mu nkola ng'eno ya umeme gavumenti egenda okuvaako negenda okusasula sente nyingi to compensate umeme. I think this is where
the learning curve in ebintu ebimu twetaaga tubirowoozeemu nnyo and consult a bit more. Naye bino byonna mbirekedde president yennyini kubanga nze ng'omusuubuzi because I wear two hats. Ffe katusigale mu logistics and hospitality. Tetwagala kuyingira. But also as a national leader, kubanga singa for example tukeera ku machanga tuyina okucompensating a company ng'eno taxpayers money that is lost naye nga tuba twabikoze mu ngeri mu Luganda tuyita gadibengali nti weekolera bwotyo banaalabira eyo kati banaalabira eyo nga omuyi w'omusolo nga kasente kagenza n'ebirala. No, for me ekikulu whichever way we look at it, ekikulu palm price ejja kuba eri wansi, amafuta gajja kuba gali wansi, era Uganda ejja kufunamu nnyo. Ejja kuba ng'efunye amaanyi esente zegenda okufuna nga ebadde ezikozesa wano. Ate mu nkola njagalamu omuntu yenna akiraba, twali tuweereza sente zino ezaffe eza dola e Kenya, naye kaakati sasuliramu wano mu akawunti yaffe ziri mu ggwanga. Sente zaffe tezija kufuluma zigende e Kenya. That's number one. Kubanga bw'otuula sente za Kenya kaakati, sente za Uganda zifunye amaanyi by 24.7%. Okusinga ku ye Kenya. Kusinga ya Kenya. Sente ya Kenya bw'olaba ku mafuta gali e Kenya, ba sente ziba charginga ku taxes ne indirect taxes ziri 5.5 ku 100. Ebitundu 5.5 ku 100. Kenya gwe musolo gwejja kuyayo. Uganda ng'ekyajinga 25, almost 25%. Kwoteeka mu sente zetukyajinga diesel ne petrol. Kwegamba yobola nti n'ebbeeyi y'amafuta e Kenya eri waki? Waggulu. Sente ya Kenya egudde ku forex by almost losing almost 23. Kubanga bw'otunuulira sente President Uhuru bwe yali mu ntebe yali eri ku 118, 120, naye kati eri ku 151, 52, ate yeyongera. Kwegamba obunafu sente za Kenya zeefunye kati eziza mangu wansi nnyo. So what am I saying? The Kenya is facing is going to be aggravated more. Yes. Bikyeyongera kubanga sente zaayo zigenda nga zikola ki, gye bayita spiral, ekyali wansi eserengeta wansi zinafuwa. So mu nkola eyo ate Uganda bwevaako ku ekyo jijja tuyambira ddala kubanga tujja kusasula zo fees mu Kenya Ports Authority, fees mu Kenya Pipeline ne logistics, emotoka eziyingiza amafuta wano nezaffe pozi okuyingizamu wano mu Uganda. So this policy is good. Ejja kuyamba eggwanga. Ate sente tujja kuwanga tusasula direct bali abatuwamu. Oli musajja wa amaanyi national era oli munene. Is it too late for you to walk to Parliament and face that committee? Wadde kale yakulambulako ogambi yajja ne oba neraba. Is it too late okugenda wali bonna ne wali abantu bane Captain Mike Mukula has walked. Abe wali ku Vinci. Abe mwanyi bakikola everyone fought. Fighting is as literally speaking, tetwagala kuteekawo mbeera nti bali bakubagana, which they were, and in the long run or the short run eddoboozi lyabwe olaba nti kireka lyawulizibwa wadde nga president atera okubeera ku nkungaana ezimu n'agamba kino ekimwanyi kirina okudda kula smart as he is n'atambula amadaala ga parliament ago where you've been before so many times n'ogenda mu kakiiko ka National Resources Committee n'obabuulira etteeka ddungi nga bw'ogambye naye obuntu obumu buterezebwa so that players nga mwaba invest in the infrastructure z'amaanyi bwezityo temulekebwa bbali mu kino. Is it too late? I think that it is far too late now. Kubanga leero ejja kubanga report enkya bayinza okutandika debatinga. But on our part ndabira ddala nti no
kasabanga abaleeta amafuta ne UNOC esigala ng'ekwataganye ne Mahadi ku logistics ne kasabanga bateeka mu kampuni zino kinoomu okozesa layini oyo oba UNOC okuleeta amafuta wano mu ggwanga kubanga olina okujjukira bulungi we have a big problem. Uganda kasetandika okuleeta amafuta katugambe bw'oleeta emeeri emu gagadde of 85 million litres of diesel. You are given 7 days. Kenya gezaako gikendeza kati to evacuate that fuel. Kubanga waliwo gye bayita line fill. Line fill ye pipeline amafuta galiyo Kenya gereeta bwe wali ku gate ya Kenya pipeline. Kenya pipeline ena storage emirundi ebiri. Ena 320 liters of fuel storage. Gebade erina mu Kenya refinery Mombasa. Erina 380 balina mu tanks zaayo. Kakati mu supply chain companies zirina katinga VTTI erina 115 million liters za diesel in Mombasa. VTTI is also owned by Vital. Naye boleta mafuta genkana bwe gatyo onokubanga consumes amafuta mangi okusinga Uganda 4 times of more than Uganda kubanga bo balina motoka nyingi okusinga ffe naye ugambye tupata ntuzi parking so onokufulumya amafuta ago mu line fill osobola okubanga logistics waayo ng'eggwanga onokozesa trailer onokozesa ne pipeline time if not bajja kusasuza penalties kati penalties ezo za ojja kubanga oziteeka mu pump price so kyolina okutunulirako kati penalties ezo onokutunulira n'ebirala ebitambulirako onokulabira ddala nti mu ntambula ng'eyo buli mafuta goyingiza mu ggwanga osasula taxes in advance. Company ntono have that capacity to pay for fuel in full, taxes in full, pay for logistics transport in full. The business of fuel is cash from day 1, day 2, day 3. Era bw'ogenda mu petrol station baja dewa boda bagala cash tebakwa credit teri banja so wona line eyo ngenda okulabira ddala companies nyingi e Kenya gye bayita OMCs zigenda okugwa police eno egenda basuula Uganda bwekyekwatiramu ekintu kyayo companies nyingi e Kenya zijja kugwa ono companies zisinga ezitalina obusobozi eza cash zijja kugwa zisigale ziri ez'amaanyi zokka zezigenda okutambuza amafuta mu ggwanga. Honorable, mu byensuubulagana trade relationship Kenya bwe tugikola ebyo terina nayo weene tukwasiza mu birala tuyina kasooli tuyina biki simanyi amata tetukwatira mu bingi anti tegeeze eyo side ya Kenya business ya Kenya eriko politics mungi beside ya Kenya okuva ku mukulembeze owa waggulu president yenyini vice president ba member of parliament ba minister bonna basuubuzi bonna boolaba e Kenya basuubuzi era njagala okutegeeza e Kenya bw'oba waliwo okuzika abakulembeze oba ba minister oba member of parliament abajja okuziika bajja ne helicopters nga bayinza okujja ne helicopters nga 9 10 12 zajja bagagga nnyo bajja bugagga tebalinga wane waffe Kenya mu economy bana Kenya economy yaabwe eri ku mikono gyabwe nga baddugavu gyola atino kakata bakikuyu abo era muna Uganda kiige bulungi Equity Bank bangi ku bo baddugavu bana Kenya
KCB, banki ezisinga Kenya zabaddugavu. So bw'oteekamu politics kati ng'ono w'amafuta bangi ku bali ab'amaanyi kugu ba politicians b'amaanyi nnyo. So we expect to have nga government headwinds. Era bajja tugezaako tulemesa bagende mu kooti, bagende mu okozesa policies munda ziremesa. Kakati wano mu Uganda nabo mu business wa mata company ya gwange President Uhuru ya family kakati bano bebayingira juzi ne batwandika omulwanyisa ate n'amafuta gava amata gava mu Uganda era company nga Brookside tebakkiriza okutawa e Kenya kuba balina entalo zaabwe gye bayita internal politics nere yingira mu geopolitics oba regional politics bula karugambe business ya sukali bantu abali Kenya bali mu sukali waliwo abazijja mu Brazil, waliwo bazijja India, mu ngeri ngeeyo balemesa sukali ava mu Uganda ogenda Kenya. Bulaba kakati kasooli waliwo kampuni nyingi business ya Kenya ne politics wa Kenya eri ku bintu ebi oba bina okusooka kasooli amata sukali ne kawunga n'embeera y'omuntu wa bulijjo. So bwewalaba politics oyo nga yeewuuba mu ngeri eyo oba omanyi nti nowamaanyi e Kenya walimu. Honorable, our time is spent. Tulabikanga obudde bugenda bugwayo. I thought 2 hours was going to be big. Naye nga bwe twagambye ensonga ku buli kimu mu mbeera emu oba endala tubadde tetuyinza. That's why ne commercial breaks tuzikendezezaako so that tubeere nga tufulowinga bulungi atulaba abeere nga agoberera bulungi. It's been a debate. Nga tumaliriza tulina mu kamera wa Munnayuganda omwesuubi obwedde oyogera ng'ogamba nti bino byonna Munnayuganda ajja kulaba nga bbeeyi y'amafuta ekka. According to your anticipation, mu January tulabe nga amafuta gasi bino byonna nga biteredde. All remaining constant. All remaining constant nga tewali kitawanyiza eggwanga oba tewali kiremesa egenda okulemesa oba okudilenga process kubanga mu nfulumya y'amafuta mu ngula y'amafuta olina okuteekamu lead time mu maaso 45 days okola order ate waliwo gye bayita nominations company zigenda okufuna amafuta balina okuteekamu ati no nze nominate nze company bweti abagenda okukwatagana ne UNOC nga tezinaba kuwera ennaku bwe ziti ne lead time gy'olina okuwa ennaku 45. Company eri egenda okutuwa amafuta esobole okutandika okuweereza amafuta mu ggwanga. Kakati transition eyo wakati wa G2G wa Kenya ne G2G wa Uganda, eyo transition eyo eyinza otuleetera a bit of delays and turbulence. So supply chain eyinza okubanga eri interrupted a bit, but the ultimate objective ya government yokendeeza amafuta muki mu pump price. That's the ultimate objective. Ekyokubiri ye logistics. Okulabira ddala nti n'entambuza y'amafuta mu ggwanga gayingiza wano tuned kubanga OMCs abasinga tebanaba gikwata bulungi nabo oil marketing companies understood it correctly. They are moving from, they don't know whether to transition from this policy of G2G Kenya to G2G Uganda. The dynamics are too many. The dynamics are too many. And the accounts and the internal narratives, the discussion and the operationalization of that policy is going to take time. The third component is that legislation of Parliament yenyini, which is now starting today or tomorrow, will take time. How long will it take?
it needs to be moved quickly. Will the parliament, will they fathom it very well and quickly? And if they do appreciate and create a dynamic factor, it does not become acrimonious on the floor of parliament. Will it pass quickly? And if it passes, can the president assent to this bill? I'm sure this one they bring it today and in the evening. And then it becomes, he can now sign it and it becomes, it comes in and it's gazetted, it becomes a law, an operational law. That's the third component. The fourth factor is now putting three things into play. You have the legal framework, you have got the institutional framework, and the political will. How to drive that, the three key things. If you get the legal framework, is UNOC trained, does it have enough capacity to manage that transition within a short time, and not supply chain downstream? So that there are no ups and downs, which will now affect the supply chain and the price if you create a shortage in the market. And we plunge into a crisis. And plunge the country into a crisis. That must be managed very, very well. And I think that the fourth and most fundamental message is to see that the country is patient. I think it is important that the president comes out at an appropriate time to elucidate the key components, policy shift or the paradigm shift, and because he's listened to, he's a fountain of honor. He's governed this country for a long time. What does he see in terms of short term, medium term, and long term? What are the implications of this policy shift? So President Abbey anyonyole baddugavu bantu baffe bannayuganda kiki kyateebereza okufuna naye message kyenjagala okusembyayo nga njogera okulabira ddala nti no bannayuganda bayiga ekintu ekimu. Twetaaga okukuza eggwanga lyaffe, tugikuze era tukule eggwanga, tulabire ddala nti enkyukakyuka zonna ze tukola tutunule muddugavu ali ku ggwanga. How do we empower? Is there a policy framework in this oil fund that we're developing that can be empower and build the local entrepreneur, so that transport should not remain in the hands of the foreigners? Two, the supply chain should be heavily subsidized for, or you find a way of improving capacity to make Ugandans build that private sector initiative. And also to ensure that we grow what you call the flamethrowers, the lead players in the private sector who are local. The moment you allow others who have matured to grow, the dominance of the oil sector or fossil fuels remain in the hands of foreigners. Finally, my humble position is that Mahadi as an infrastructure is for the country. It's good for Uganda. It must be supported. It's nascent. Mahadi has put in place now MT Elgon, the second ship. Ngojeko ya Kabaka Mutebi. Eriko Mount Elgon. Nayo egenda okutandika okukola, egenda okuyamba nnyo nga okuyinza amafuta mu ggwanga. Ate njagala bategeeza nti nno nga baddugavu tukwatagane, tuleme okulemagana. Tukwatagane, bwe ndaba mukwano gwange baleeko ng'akuza Baba television, ng'akuza Baba radio, tumwagire tumuleme olemesa. Ekyo yenkola yenjagala bannayuganda baleete enkyukakyuka mu ikonomi yaffe. Bw'olaba kati nga NBS ng'ayingira ku business ya television, BBS, olabira ddala nti no competition weeri yali abaali bagwira bagenze okulaba kati bannayuganda batandise okukola ki? Okukula. Era employment yonna baddugavu. Kino kyenjagala bannayuganda bagikuze, ng'omuganda bwagamba agali awamu egaluma ennyama. Uganda ye namba emu. Honorable akasemberayo ddala. So
olowooza tukiweemu emyezi 6 fuel prices essente z'amafuta wali ku pampu tulabe nga zisse mu myezi 2 3 6 mu ndaba yange babanga tetufunye olutalo olwa ensi nga Saudi Arabia, Iran, Iraq, Syria, ensi ng'ezo tukiweemu myezi emeka? tugiweemu emyezi egiri awo nga 3. Pump price myezi 3, 5, 6. Prices will stabilize in the market. By stabilizing tuyinza okuva mu 15 paka mu 10 nga we cannot speculate kubanga omanyi webulooje nga unagambye tino geopolitics ne Uganda policies zetaddemu kati esinga ensi ezituli kubanga amafuta mu region kati Tanzania ne Uganda bebali wansi ku beeyi y'amafuta ekyo kijja kuyambira ddala eggwanga tetugenda kusukka waawo. Thank you so much. Weebale nnyo okutukyaza studio leero tuzireese wano mu makaago Bugolobi. Thank you for having a very beautiful home and it's very wonderful reception. Weebale okutukyaza n'okwagala Baba TV nti we've been the first ever TV ndoozi okujja okufuna ku interview eri elaborative bweti n'okutegeera Mahavi. The name is Mahavi. Your business yeri eyokutambuza amafuta byonna nga bibitambula bwe tutambula olunaku olwaleero. Hot Cup at 9 muganga mukawano ku Baba TV. Nze Abbey Kibirango mbadde nkyaziza Honorable Captain George Mike Mukula ate nga ye Vice Chairperson NRM muna business muna byabufuzi n'ebirala bingi nnyo bwe tutambula olunaku olwaleero. Mbaddukiza embaga ya mwenemu ku lw'omukaaga luno ennaku zigadde ntono ddala. Ono bagambye agenda kubeerayo ddala alabe enteekateeka bwe zigenda okutambula n'ebirala bingi nnyo nga ebitambula. Tuva ku Baba TV obusoga bulayire. Oli kubona gangamuka ku Baba TV. Baba TV obusoga bulayire. Basoga banaife omusuda gw'ensiri kyenamiza nti gukayita abantu baife bangi ino mu Busoga. Omuntu yenayena mu Busoga tasaanirwe kufa musuda gwa nsirwa tusobola okugema nga Abasoga twena tugwaine tulwanisa omusuda gw'ensiri guno ogutoola mu maka gaife mu Busoga.